Google Meet നിങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും അല്ലേ എല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനി ഒന്നേന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നോക്കേണ്ടി വരും സർ. ഇതിപ്പോ യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആണോ സർ ഉണ്ടാവത്തില്ല സർ. എന്തോ സർ ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ കാര്യമാണോ പറഞ്ഞത്? അതെ 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 ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും കൂടെ പറ്റും തോന്നില്ല. അവർക്ക് 100 നമ്പർ കണ്ടേ ഉള്ളൂ പറ്റും തോന്നുന്നു. ഞാൻ എന്നാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം എന്തെങ്കിലും കേൾക്കാഴി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ ഓഫ് ആക്കുന്നില്ല ഓഡിയോ. കേട്ടോ? ഞാനിപ്പോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഇന്ററാക്ഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പൊ PPT കാണാതെ വരുമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുവാണ്. ഒരു ഒന്നൊന്നര സാധനമാണ് ക്ലാസ് നടക്കുന്നത്. Sir, തുടങ്ങി sir. Okay. So last class we discussed structuralism, and today we shall discuss post-structuralism. And as the term indicates, it is something that comes after structuralism, and structuralism flourished in the 1950s and 60s, and also towards the end of the 1960s, a critique of structuralism evolved, which can be rightly called post-structuralism. And naturally, there is a question: is it a continuation of structuralism, or is it something against structuralism? So that question is relevant. Whether post-structuralism is something which can be a continuation of structuralism, or which is something against structuralism. So anyway, we cannot actually arrive at a right conclusion here, because it can be both a continuation and a questioning of a critique of structuralism. Here, so let us start from structuralism. So last class we saw that structuralism was a linguistic movement. It started in linguistics, and it was started by Ferdinand de Saussure, the Swiss linguist Ferdinand de Saussure. So in that sense, structuralism is basically and fundamentally linguistic. And post-structuralism, on the other hand, is philosophical. It is philosophical. Post-structuralism is philosophical. So structuralism was linguistic, but post-structuralism is philosophical. And now, as we have seen, structuralism is a description of stable structures. Structuralism is a description of stable structures, which means structuralism believes that knowable structures underlie empirical events. Knowable. The spelling is Knowable. Knowable. That we can know, that we can understand. So knowable structures underlie empirical events. So this is what structuralism believed. So knowable structures underlie empirical events. Empirical events means behind all practical events of the day, we can see a knowable structure. And structuralism was a description of such stable structures. So here, behind every event in the society, every cultural, social, political event, we can identify a structure. And it is a structure that validates that particular event. So as we saw in the last class,
behind a game, like football or cricket, what we see is its surface structure. Behind what we see as the sport event, there must be a group of rules and regulations which can act as the backbone of the event, and it is the rules that validate each move within the game. And in the same way, take the case of a marriage ceremony. If an alien comes and watches a marriage ceremony, he will describe, or he will give a factual account of what he has witnessed. For example, he may say that two persons are standing side by side, and then one person puts a garland on the neck of another person, and so there is an exchange of garlands and the like. And so that means this is what can be considered as an objective description of the event. But behind this objective description of the event, there must be rules that validate such moves, like the exchange of the garlands and the like. And those rules are the marriage rules prevail in each and every society. So behind that kind of an event, there can be knowable structures. And again, behind a football match or a sport event, there can be knowable structures. So structuralism believes that behind every empirical event, there are knowable structures. So this is what structuralism believed. So hence it's a description of stable structures. Description of stable structures. Structuralism describes the structures. In linguistics, structuralism describes the sentence patterns and grammar rules. But in cultural context or in social context, structuralist theory describes the unwritten rules and structures and unwritten laws rules that make every social event possible. And structuralism is a description of such structures. And also, structuralism believes that these structures or these signs are windows to a transempirical world of crystalline order. A transempirical, empirical means that we can understand, that we can experience. Transempirical means that is something beyond the world which we can experience, something beyond the world which we can experience. So here structures are a transempirical, windows to a transempirical world of crystalline order. So that means there's a kind of order in structure, and structure itself is a kind of order. So this is how structuralism theorized cultural events. But post-structuralism, on the other hand, as I told you, was philosophical in nature. It is not linguistic, it is philosophical. And as we have already seen, structuralism is a description of stable structures. But post-structuralism believes that all such structures are strategies of power. All such structures are strategies of power. Why? All such structures are strategies of power. They are not ways of endorsing reality, but they are ways of ignoring reality. Not endorsing reality, but ignoring reality. So they are strategies of power. Why? So I shall make it clear. So, post-structuralism is somewhat, a complex philosophy.
It's somewhat difficult to understand, but if you find it difficult to learn, please let me know. So here, post-structuralism believes that structures are strategies of our how, or they are not ways of endorsing reality, but they are ways of ignoring reality. I shall make it clear. See, in structuralism, I mean linguistics. That is a very simple example from linguistics. Take a sentence, as we discussed in the last class. John loves Mary, and behind that particular sentence, we can see the structure, which is subject plus verb plus object. So John loves Mary is the parole or the surface structure, and it is made possible by the structure subject plus verb plus object, which means if we put that sentence, John loves Mary, to a structural analysis, we will get the structure subject A plus verb A plus object in linguistics. But now let us ask another question. What shall we get when we subject this structure, that is subject plus verb plus object, to another structuralist analysis? See, when we put the sentence into structuralist analysis, we will get the structure subject plus verb plus object. But my question is, what shall we get when we put that structure to another structuralist analysis? Or behind the sentence there is a structure subject plus verb plus object, but my question is, what lies beyond that structure? That's a question. And so what is that? What is the answer to this question? What lies beyond the structure? And don't worry, nothing. Nothing lies behind the structure, because behind the structurality of structure, there is only structurelessness. Behind the structurality of structure, there is only structurelessness. And what does it mean? So structuralism is a description of structurality, but post-structuralism says that behind the structurality of structure, there is only structurelessness. John loves Mary is a sentence which is made possible by the structure subject plus verb plus object, but at the same time, this word order subject plus verb plus object, this pattern is something constructed by us out of chaos. And so that, which means language is a chaotic mass of words. Say in English language, for example, there can be over 1 million words. But if we use all those words as we please, we cannot make sense. And to escape from that kind of an uncertainty and that kind of a chaos, people invented structures. So that means behind the structurality of structure, there is only structurelessness. And the so-called structure is an attempt to escape from structurelessness. So the structure is an attempt to escape from structurelessness. Clear now? So structures are attempts to escape from structurelessness. And who introduced this kind of structures? Oh, evidently people with power. Those people with power in linguistics, powerful people who could formulate grammar rules, who could formulate rules in the society. So that is why it is said that structures are strategies of power. So here, post-structuralism believed that behind the structurality of structure, there is only structurelessness, and that means these structures are based on an endemic disorder in language, which means the order in society or in language or in culture is based on disorder, because the so-called order is an attempt to escape from disorder and uncertainty. So that means there can be uncertainty,
there can be chaos. And so to escape from that sort of an uncertainty and chaos, we, the humans, invented structures. So all the rules are invented by us. Why? Because we wanted to escape from disorder and chaos. And that is why post-structuralism says that behind the structurality of structure, there is only structurelessness, and every order is based on a disorder. And so this is the fundamental difference between structuralism and post-structuralism. So structuralism was linguistic, whereas post-structuralism is philosophical. And structuralism was a description of stable structures, whereas post-structuralism is post-structuralism believes that structures are strategies of power. Behind the structurality of structure, there is only structurelessness. And then structuralism believes that structures are windows to a transempirical world of crystalline order, whereas post-structuralism believes that all such orders are based on an endemic disorder in language, in culture, and in society. So this is the difference. These are the differences between structuralism and post-structuralism. And now, this kind of a rethinking of structures was caused by the writings of a German philosopher who lived in the 19th century, Friedrich Nietzsche. And you know, he lived in the 19th century. But structuralism flourished in the 1960s. So the thing was that, you know, Friedrich Nietzsche lived in the 19th century, but his original works in German were translated into French in the 1960s, in the 1950s and 60s. So the French intelligentsia came into contact with the ideas and thoughts of Friedrich Nietzsche only in the 1950s and 60s. And that was why there was a rethinking of stable structures in the 1960s. And now, what is special about the German philosopher Friedrich Nietzsche? Nietzsche, as I told you, is a philosopher. More correctly, we can call him an anti-philosopher. He was not an ordinary philosopher. He was an anti-philosopher, which means he spoke against the foundations of philosophy itself. Hello? Am I audible? Can you hear me? Yes, sir. Sir. Okay. Sir. Nice. So Nietzsche was not an ordinary philosopher. He was an anti-philosopher. Why? So he spoke against the philosophy itself. So that means Nietzsche was a philosopher of nihilism. Nihilism, N-I-H-I-L-I-S-M. Nihilism. The pronunciation is nihilism, not nihilism. Nihilism, N-I-H-I-L-I-S-M. And he was a philosopher of nihilism, a nihilistic philosopher. And what is nihilism? Nihilism is, something that supports chaos and uncertainty and disorder. Arajagattvadam in Malayalam. So what is his philosophy? And it was he who laid the foundations of atheistic existentialism. And he believed that, he said that God is dead and there are no universal values. And so these were the, basic tenets of existentialist philosophy in the 20th century. And Nietzsche, it was Nietzsche who said that God is dead and there are no universal values. And again, he said that all philosophers are liars. So Nietzsche said that all philosophers are liars. Why?
all philosophers are liars, and the history of philosophy itself is a history of cheating and fraud. So all philosophers are liars, according to Nietzsche. Why? Because according to him, the philosophers have taught us, right from Aristotle or right from Plato, they have taught us to reject the present world for the sake of another world which is non-existent. So the philosophers over time have taught us to reject the present world for the sake of a non-existent world. Why? Because each and every philosopher of the past has come forward with a kind of philosophy which taught us to reject our present world for the sake of a non-existent world, or for the sake of a world that does not exist. For example, Aristotle and Plato and Aristotle, and their philosophy is called idealism. And what did idealism say? Idealism believes that there is an ideal world beyond this world. Beyond this world, there is an ideal world. And this world is an imitation of the ideal world. That is what Aristotle said in the Poetics. So the world is an imitation of the ideal world. And art is the imitation of the world, and thus twice removed from reality. This is what Aristotle said. And so idealistic philosophy believed that this world, that means the world in which we live, the world that we experience in our day-to-day life, is only the imitation of the ideal world, and the ideal world is something which is beyond our grasp, beyond our access. It is not accessible to us. And because before constructing or before creating this world, the creator must have a plan in his mind, and this world is the imitation of that plan. So that means the real world is that plan, that world that existed as an idea in the creator's mind, and this world is only the imitation of that kind of a world. This is what idealism says, which means the idealist philosophers taught us to reject the present world for the sake of a non-existent world, and we have no evidence regarding the existence of that kind of a world, an ideal world. And later, after the evolution of religious philosophies, what happened was that religions taught us to reject the present world for the sake of another world which comes after death. So many religions in the world taught the people to reject the present world for the sake of another non-existent world. So that means, so religion taught the people to suffer everything in this world, because this world is not the real world. The real world is yet to come, that is only after death, and we have no evidence, proof about that kind of a world. So that means, again, religious philosophers taught us to reject the world in which we live for the sake of a world which does not exist. And then again, if we analyze the history of philosophy, we can see the repetition of the same trend. Take the case of Marxism, communism, and what is wrong with communism? In Marxism, in communism, the Marxist philosophers said that there should be an ideal socialist world. There should be an ideal socialist republic or ideal socialist world. That is the real world. And we have to strive hard for the achievement, for the actualization of that kind of an ideal world. But ironically enough, this ideal world is something that does not exist anywhere in the world. Even in the communist countries, this kind of a world did not come into being. And so that means they are also liars. They taught us to reject the present world for the sake of a world which does not exist.
So thus, if we look at the history of philosophy, we can say that this is a history of cheating, deception, and all the philosophers are liars. They have taught us to reject the present world for the sake of another non-existent world. And this is what Friedrich Nietzsche said. That is why I told you that he spoke against the foundations of philosophy. In that sense, Friedrich Nietzsche was an anti-philosopher. Translate. So the French intelligentsia came into direct contact. Hello. Can't hear you clearly, sir. Is it okay now? Hello. Yes, much better. Yeah, okay, sir. Maybe because of network issues, but here I have full range. Okay. Is it clear now? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Nietzsche was an anti-philosopher, and he taught us to because he spoke against philosophers who taught us to reject the world for the sake of some non-existent words. And so Friedrich Nietzsche was a very important influence on the philosophers of the 1960s, 50s and 60s. So maybe the rethinking about structurality of structure was it evolved due to the influence of the German philosopher Friedrich Nietzsche. And then in the 20th century and in post-structuralism, the most important, perhaps the first most important philosopher was a French philosopher, Jacques Derrida. The pronunciation is Jacques, not Jacques. Jacques Derrida. And now, see what, and now let us come back to post-structuralism again. And as we have seen, structuralism believed that noble structures underlie empirical events, and post-structuralism rejected this, and post-structuralism said that all such structures are based on structurelessness. And now post-structuralism believes that all our thinking is fiction making. All our thinking is fiction making. We are making metaphors of stability for the sake of the inherent instability of existence. So we are making metaphors of stability. We are making metaphors of stability to hide, to conceal the instability of existence. So all our thinking is fiction making, because we are making metaphors of stability to hide the instabilities of life. And so again, post-structuralism says that categories, the material world is a play of different forces in contention. The material world is a play of different forces in contention, and it cannot be mastered by any semantic code, any language. It is a play of different forces in contention. The material world is a play of different forces in contention. It does not hide a spiritual truth or something like that. It is instead a play. The material world is a play of different forces in contention. And amidst this play of different forces, we create metaphors of stability to guarantee order in our life. And to guarantee order in our life, we make categories. Because
categories can translate the flux into stable identities. Categories can translate flux into, that means the flux, that means the material world, which is a flux. And categories can translate the flux into stable identities. What does it mean? So somewhat difficult to understand, obviously. So I shall make it clear, definitely. So here, post-structuralists say that the material world is a play of different forces in contention. It does not hide any spiritual truth or something like that. Instead, we make categories to master the uncertainty of the material world, the uncertainty caused by the material world. And now, what is a category? So a category can translate the flux into stable identities, and at the same time, categories can guarantee some kind of an order to us. And so, what is a category? Now, for example, take time as a category. And as we actually we know what time it is now, and now what time we should go to, at what time we should go to bed or something like that, which means time is organized as a category. Time is organized as a category. So here, how is time organized as category? As calendar first, then as clock and watch. This is how we made the category of time, calendar. So that means now we are living in the 2020. Sorry, 2020. We are living in 2020. Why? Who said so? 2020. And what is actually the logic behind this year, 2020? So what the calendar, is a fiction, is a great fiction, is a story, it is a fiction. Why? So the calendar says that this is 2020. How and why? The thing is that, does it mean that the world evolved only some 2020 years ago? And what was the, criterion, or what was the standard or parameter by which we created this calendar? So a year is fixed as 365 days. Why? So why 365 days? That's another important thing. Is there a day? Why 365 days? It is a full circle around the sun. It is the Earth's full circle around the sun. A circle is 360 degree, and the orbit is somewhat elliptical, and so hence 365 degree. So thus this 365 degree is divided into days, and this is how they formulated the calendar as the year as 365 days. You see, this is only a fiction. This is only a fiction. This is a kind of agreement that we arrived at. And so that means different societies follow different calendars in the world. That itself is a proof of the fact that the calendar is a fiction. It is a fiction. And then we identified years, and each year is divided into months, 12 months. And each month is divided into 30 or 31 days, then weeks, time. Then we invented the clock or watch. And now it is 8:20. And where does it exist? 8:20. Where does it exist? We all think that it is 8:20. That it is just because of that it is 8:20.
So that is why we organize our life in terms of calendar and time. But actually they do not exist at all. We wanted to master the uncertainty created by the absence of such an order, and that was why we invented the metaphor of the calendar and the clock. So that means, that is why I told you that categories guarantee being as presence. Categories can translate that uncertainty into certainty or into stability. And another important category is space, the categories of place. So different continents are here, countries are here, then states, districts, localities. But these are again categories invented by us. And the earth was not born carrying the names of Asia, Africa, then Australia, America, and the like. And this is, but we actually attributed names to all these places, and we form states and districts and the like. It's our invention. But the thing is that, remember, these categories are applicable only to us. The categories of time and place and all such categories were applicable to us alone, to the humans alone. Then categories of relationships, father, mother, then uncle, aunt, niece, nephew. A lot of such subjective positions are here. These are all nothing but inventions of the human mind. These are again categories. See, all these categories are applicable to us alone, I mean the humans alone. And now the birds in the sky, the animals in the forest, or dogs in the streets, they are least bothered about the year. They do not know that this is 2020. They do not know that this is August, and they do not know that now it is 8:25 or something like that, because these are categories applicable to us. And now the birds in the sky, they do not know that they are actually flying over Trivandrum or Attingel or Neyyatankara, because these are categories applicable to us alone. That is why I told you that these categories are really metaphors of stability invented by us to master the flux, to master the instability and uncertainty of the material world. And again, subjective positions, father, mother, see, all these things are applicable to us alone, human beings alone. To the animal world, in the animal world, maybe the father, mother categories may be applicable, but up to a certain time. So when the young ones become mature, they will leave the the so-called family, and now they become individuals, and then there will be no mother, no father, only individuals. And again, or again a lion in the, or a tiger in the forest will not say, that is my uncle, and the next one is my nephew, and this is my cousin, and the like, because they do not actually believe in such subjective positions. So that's all these are fictions created by the human mind. So this is what post-structuralism says. So they are fictions created by the human mind. So because they guarantee being as presence, because they guarantee freedom from instability, and that is why we created the metaphors of stability and categories like time, place, relationships, and the like.
Okay, now post-structuralism, as we have said, post-structuralism is philosophical, and it is a radical rethinking about the structurality of structure. So is it clear now? Up to this point, is it clear now? If you have any doubts, we can clear them now, and then we shall continue. Okay. Sir, you have said that this structurelessness, like, hello, am I audible, sir? Am I audible? Okay, I can hear you. Oh, okay. You have said that post-structuralism is, we have made these categories to tackle instability. We have made this is just fiction, etc. But don't you think this is an indictment to of our intelligence also? I think birds, animals doesn't all have this just because they don't understand it, and we understand it, and we have the ability to tackle it. Okay, but we cannot underestimate the animals and birds because they are in perfect synchronization with the forces of nature. So the thing is that don't mistake post-structuralism as something against order and And such civilization. things, because post-structuralism says that all these are constructs. This is what we say. It is all, they are all constructs. They are not natural at all. They are not natural. They are not genuine. They are constructs. They are constructed by the human brain. That is obviously because of the superior intelligence of the so-called superior intelligence of the human race. But at the same time, this does not mean that the animals and the birds are not intelligent. They are intelligent, and they are definitely in tune with the forces of nature. They live in perfect harmony with the forces of nature. But But they we have make structuralism categories. as Okay, well. pardon? They have structuralism as well. They build nets to induce structuralism according to their intelligence. That means that the thing is that they do not believe in such constructs. They actually do not believe in constructs, means in the sense that uh, we make constructs to escape from a kind of uncertainty posed to us by nature or by the forces of nature. But at the same time, the animals do not have that necessity to overcome the difficulties posed by nature, because they are in perfect harmony with nature. But somehow at some point in our evolution, we have actually moved away from nature, and we are now cut off from the forces of nature. So that is why we need this kind of metaphors of stability. So the thing is that their life is not as complicated as us. That is true. But the thing is that we invent these things to live in a society, to live in a better culture, to live in a political situation and the like. So that is the thing. So the thing, the point is not. The point is that post-structuralism is not against order or not against stability or such things. Post-structuralism only believes that these are constructs. These are constructed by us. These are constructed by the human brain. In that sense, it is a fiction. So that is what's said. So we want to make order in our life. So to make that kind of an order, we invented time, we invented place, we invented relationships. And so that means there should be a calendar. Otherwise, they could not actually conduct MA examinations, So that's the thing. So thus we have to order life. And so that means this order that we are enjoying today is not natural. That is our argument. That is not natural. It is not actually something natural to our being. They are constructs, and they are invented by the human brain themselves, the brain itself. That is what post-structuralism says. You got it? Yes, sir.
And maths is a fiction, you know. Maths is a fiction. 1, 2, 3, 4, 5. What is it? Again, that is Numbers. also a fiction invented by us to order our life. So that means everything that we invented, everything that we devised are the products of our brain, our mind. And in that sense, they are fictional. Even scientific theories. Okay. Hello. Hello, can you hear me? Yes, sir. How I asked the question. Sorry, sir, it was unmuted. How can scientific theories be fictional? So the thing is that, for example, Until it's proved it's fictional. That's the logic behind. No. Until it is proved means the logic is quite different. Say, when the apple fell on the ground, Newton said that it is because of the force of gravitation. Am I right? Yes, It is yes. because of the Yes. force of gravitation. So he invented that force of gravitation. So that means he invented that theory to explain why this thing happens. You got it? And he cannot actually give a better definition or better explanation to that kind of an event. That is why he invented that idea that the earth attracts everything to its center. But when Einstein came to the scene, he rejected this. Einstein rejected this theory of Newton that the earth attracts everything to its center. And Einstein said that the earth is placed in a continuum of time and space. And this continuum of time and space functions as a place in which the earth is put in. And so that means when the mass of the earth exerts its pressure on the continuum, a curvature is formed. And in that condition, the falling object will choose the easiest way. This is what Einstein says. This is actually again another kind of story. So this is how the scientists can actually invent stories. The thing is that they can be, established through, some kind of an observation, but at the same time, in due course, they can be updated too. They can be rejected and they can be updated too. So that itself means that this is a kind of fiction, because making, something that approximates our intelligence. Okay. Okay. Sir, I have a doubt. Sir, can you explain nihilism? It is against optimism, or it uplift a pessimistic view? It is nihilism. Pronunciation is nihilism. Nihilism is, it says that uncertainty and chaos are basic to everything. And we invented all these things are actually because of, to escape from that kind of an uncertainty. So the case of God is an example in existentialist philosophy. So we invented the metaphor of God to escape from structure, this kind of a disorder. And nihilism എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് പറയുന്നേ ഈ അരാജകത്വവാദം എന്നതിനെ പറ്റി പറയാമെങ്കിലും അതിന് വേറൊരു കൊണോട്ടേഷൻ കൂടിയുണ്ട്. അതായത് ഈ നമ്മളിപ്പം കാണുന്ന ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറുകളും നിയമങ്ങളും ഒന്നും നിയമങ്ങളും ഓർഡറുകളും അല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതല്ല, അതൊക്കെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളതല്ല, അതൊക്കെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് എന്നൊക്കെ വാദിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നൈഹിലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആൻ അൺസർട്ടനിറ്റി as fundamental.
chaos as fundamental, and that is what's called nihilism. So optimism അതിനെ കാരണം എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരിക്കലും ഒന്നും നന്നാകത്തില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല. Everything is uncertain. That's the thing. Okay, thank you, sir. അപ്പോൾ സർ, ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള തിയറീസ് ആയിക്കോട്ടെ, മനുഷ്യൻ അവരുടെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാം കൺസ്ട്രക്ട്സ് ആണെന്നാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസവും ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആവില്ലേ? അപ്പോ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്നുള്ള സംഗതിയെ പറ്റി അത് അല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം ഈസ് അഗൈൻസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ. അതായത് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം പറയുന്നത് എവറിത്തിങ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ്, എവറിത്തിങ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ. അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം വരും. എന്താ പറഞ്ഞേ? അപ്പൊ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം അവരും എന്താണ് ലൈസ് ആണ് പറയുന്നത്? എന്ത് എങ്ങനെ? അല്ല, അവര് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഫിലോസഫേഴ്സ് എല്ലാം ലൈസ് ആണെന്നാണല്ലോ. പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം അല്ല പറഞ്ഞത്, നീഷെ. ഓക്കെ, നീഷെ പറഞ്ഞത് ലൈസ് ആണെന്നാണല്ലോ. അപ്പോ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരും, ആ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. വെറുതെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ആ പോയിന്റിലേക്ക് വരും. അത് നീഷയാണ് പറഞ്ഞത്, ലൈസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം അല്ല, നീഷയാണ് പറഞ്ഞത്. നീഷെ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം പറ്റി കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല, കാരണം അങ്ങനെ 19th century മരിച്ചു പോയാളാ. നീഷെ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫിലോസഫി. അതായത് നീഷെ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ വെറുതെയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു പാരഡോക്സ് നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും. നീഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം പറയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്? അതായത് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഫിലോസഫിയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും പുറകിൽ ഓർഡർ ഉണ്ട്, അത് സംഗതിയാണെന്നുള്ളൊരു ഫിലോസഫിയാണ് സ്ട്രക്ചറലിസം. അതിനെ എതിർത്തു വന്ന പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിന്റെ ആ ഒരു വരവിന് കാരണം ഇതാണ്, നീഷയുടെ വാക്കുകളാണ്. നീഷയെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ദേ കെയിം ഇൻ ടു ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദി ഫിലോസഫി ഓഫ് ദ ജർമ്മൻ ഫിലോസഫർ നീഷെ. അതായത് ഈ ഫ്രഞ്ച് ഇന്റലിജൻഷ്യ, ഫ്രാൻസിലാണ് സ്ട്രക്ചറലിസം ഉണ്ടായത്. ഈ ഫ്രഞ്ച് ഇന്റലിജൻഷ്യ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള അതിനവർക്ക് പ്രേരണ കൊടുത്തത് ഇദ്ദേഹമാണ്, ഈ നീഷയുടെ വർക്ക്സ് ആണ്. അത് നമ്മളിപ്പോ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം പറഞ്ഞ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ ഇതൊന്നും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളല്ല, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പം മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഡൈക്കട്ടമി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. certain qualities are attributed to the male and certain other qualities are attributed to the female. അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടോ? ആ qualities എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് they are not natural, they are constructs. So that means every society has its own notions about a woman or about a man, and certain qualities are attributed to the masculine and feminine, and these are again constructs definitely. Hello sir. Yes. Hello sir. Yes. Sir, ഈ എർത്ത് സൂര്യന് ചുറ്റും 360 ഡേയ്സിൽ കറങ്ങുന്നത് ഒരു ഫിക്ഷൻ എന്ന് സാർ പറഞ്ഞില്ലേ? അത് എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആവും? അത് കൺസ്ട്രക്ട് ആകുന്നത് കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞത് 2020 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ട് ആണ്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? 2020 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ട് ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭൂമി ഒരു വർഷം നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് 360 ഡിഗ്രി കണക്കാക്കിയാണ്. 360 ഓർബിറ്റ് ഈസ് somewhat elliptical, so 365 days. ഈ 365 ഡേയ്സ് ആണ് ഒരു വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വർഷമുണ്ടോ? യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കറക്കമുണ്ടോ? അത് കറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വർഷമുണ്ടോ? ഇതെല്ലാം സങ്കല്പമല്ലേ? അത് സങ്കല്പം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇത് സങ്കല്പമാണെന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇത് സങ്കല്പമാണ്, ഇത് യഥാർത്ഥമല്ല, ഇത് സങ്കല്പമാണ്. അത് തന്നെയാണ് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം പറയുന്നത്. അതായത് 2020 എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് 2020 എന്ന് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഭൂമി പറഞ്ഞോ ഞാൻ റെഡി 1 2 3 എണ്ണിക്കോ, ഞാൻ അടുത്ത വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 2 1 2 അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു ക്ലിയർ എക്സ്പ്ലനേഷനും ഇല്ല. നമ്മളുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആകെപ്പാടെ നമുക്ക് വിസിബിളായി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന 2 സംഭവങ്ങൾ രാവും ദിനവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതികളെ നമ്മൾ ഇത്ര ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് ഊഹിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ ഒന്നുമില്ല. കാരണം ഭൂമി ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഇന്ന ഒരു സർക്കിളോ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുമോ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയില്ല. അത് ഒരു നിതാന്തമായ ഒരു കറക്കം മാത്രമാണ്. അത് ഭൂമി മാത്രമല്ല,
ഇത് കംപ്ലീറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ഭൂമി മാത്രമല്ല, ഭൂമി ഉൾപ്പെടുന്ന സോളാർ സിസ്റ്റം അതിനെ ഗാലക്ടിക് സെന്ററിനെയും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആ തെർമോഡൈനമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ചലനമാണ്, അത് ചലിച്ചോണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇന്നടത്തുനിന്ന് ഇന്ന പോയിന്റിൽ ഭൂമി എത്തിയപ്പോൾ 1 വർഷമായി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ തോന്നലാണ്, നമ്മുടെ സങ്കല്പമാണ്, നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആണ്. അങ്ങനെയാണ് വർഷങ്ങൾ വെറും എന്താണ് പറഞ്ഞത്, കൺസ്ട്രക്ട്സ് ആണ്, മെറ്റഫർ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പല ഇപ്പം ഹിജറ വർഷമുണ്ട്, ശകവർഷമുണ്ട്, അങ്ങനെ പല പല ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു. അതേപോലെ മലയാള വർഷമുണ്ട്, അങ്ങനെ പല വർഷങ്ങളുണ്ട്. ഈ വർഷങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത്? ഏതോ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ച് അങ്ങ് തുടങ്ങും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ അതിനപ്പുറം ഇന്നടത്തുനിന്ന് മതി കറക്റ്റ് ആകും, ഇതേ തിരിച്ചിവിടെ എത്തി, 1 വർഷമായി എന്നൊന്നുമില്ല. അങ്ങനൊരു സംഭവമില്ല, അങ്ങനൊരു തിരിച്ചെത്തലും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ഇല്ല. ഇതെല്ലാം അന്നേരം മുതൽ ഇപ്പം മുതൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതികളാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയത്തില്ല, ഇപ്പം നമുക്ക് 8:30 അല്ലെങ്കിൽ 8:45 എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, എന്തോ 8:45, അങ്ങനെ 8:45 ഒന്നും ഇല്ല. നമ്മളുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു കണ്ടുപിടിച്ച സമയമാണ് 8:45. So that means to order our life, we invented all these things. Hello. Okay, sir. Thank you. കേൾക്കുന്നുണ്ട് സർ. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം സർ. നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ക്ലാസ് നിർത്താം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചോ, അതല്ല നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇനിയും അടുത്ത ദിവസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. കാരണം ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ നമുക്ക്. ഓക്കെ സർ, ഓക്കെ. കാരണം ഒന്നാമത് ഈ ലേറ്റ് ആയി, ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് വന്നത് കാരണം നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം അത് കുറച്ചുകൂടെ ഇലാബറേറ്റ് ആക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചത് അറിയണം. സർ, സ്ട്രക്ചറലിസം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ മീനിങ് ആർബിട്രറി ആണെന്നാണ്, ലൈക്ക് നമ്മള് രണ്ടും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും അവര് പറഞ്ഞതല്ലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക? സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ട്രൂ അല്ലേ? അത് ആർബിട്രറി ആണല്ലോ. ഒരു വാക്കിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല, ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു തിയറി വരുമ്പോ സ്ട്രക്ചറലിസം അല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ റൈറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം? ഞാൻ സ്ട്രക്ചറലിസം അപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ഈ ആർബിട്രറി നേച്ചർ ആണെന്നുള്ളത് സൊസ്യൂർ പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറലിസം കണക്കാക്കേണ്ടത് അത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിനകത്തുള്ള ഒരു സംഗതി. അതല്ല നമ്മൾ ഈ തിയറിയിൽ പഠിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുനിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആർബിട്രറി നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാര്യം നമ്മൾ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിനകത്ത് അത് വളരെ കൃത്യമാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഈ ഓരോ വാക്കും ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റും തമ്മിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല, നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു എഗ്രിമെന്റിന്റെ പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിനകത്തുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ തിയറിയിലേക്ക് സ്ട്രക്ചറലിസം എടുക്കുമ്പോൾ തിയറി ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ബിഹൈൻഡ് എ വെരി ഇവന്റ് ദർ ക്യാൻ ബി എ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പം നമ്മളിപ്പം നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന ഏതു സംഭവങ്ങളെയും അത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട്. ആ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് സ്ട്രക്ചറലിസം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നു, ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കല്യാണം, ഇപ്പൊ മാരേജ് റൂൾസിനെ പറ്റി തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സൊസൈറ്റിക്കും ഓരോ മാരേജ് റൂൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോ ഈ അമ്മാവനൊന്നും അനന്തരവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതൊക്കെ ടാബു ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. പക്ഷെ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ മാരേജ് ഈസ് പെർമിസിബിൾ ഇൻ തമിഴ്നാട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വരുമ്പോൾ ഓരോ സൊസൈറ്റിക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള മാരേജ് റൂൾസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഓരോ മാരേജിനെയും വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൂൾസാണ്, ആ റൂൾസാണ്. അപ്പം ആ റൂൾസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോസിബിൾ ആകുന്നതെന്നുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് എന്താണ് സ്ട്രക്ചറലിസം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ബുക്ക് ഓഫ് ജെനസിസിനെ പറ്റി ഒരു ലെഫ്കോവിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ നടത്തിയ സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ബുക്ക് ഓഫ് ജെനസിസിൽ ലെഫ്കോവിറ്റ്സ് ചോദിക്കുന്നത് 2 കാര്യങ്ങൾ.
അതായത് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് മാൻ ഇൻ ഹിസ് ഓൺ ഫോം. ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് മാൻ ഇൻ ഹിസ് ഓൺ ഫോം, ആർക്കും സംശയമില്ല. ആൻഡ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സംഭവിച്ചു, ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ആഡം. ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് മാൻ ഇൻ ഹിസ് ഓൺ ഫോം ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ആഡം. And then he put Adam to sleep and took his rib and created the first woman, which means the first woman was made out of the rib of the first man. And then Satan came there, and Satan tempted Eve, not Adam, but Eve. And then Eve ate the forbidden fruit, and then she took one to Adam, and Adam took the forbidden fruit. And thus Eve caused the ruin of Adam. And then Adam, and after that they indulged in sex, and finally Eve became pregnant, and pregnancy at that time was not a boon, but it was a kind of curse. It was as a result of the curse. So this story, this is what we now read or hear as this is the story, the surface structure. But there can be a definite structure behind this story that validates the story, validates the events. അത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് മാൻ ഇൻ ഹിസ് ഓൺ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം സ്വന്തം രൂപത്തിൽ പുരുഷനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം ആരെ പോലിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം പുരുഷനെയാണെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം രൂപത്തിന്റെ റിപ്ലിക്കാണ് പുരുഷനെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പുരുഷൻ ആരാണ്? ദൈവമാണ്. അതായത് പുരുഷന്റെ രൂപം എന്താണ്? ദൈവത്തിന്റെ രൂപമാണ്. അപ്പൊ ദൈവം ആരാണ്? പുരുഷനാണ്. ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അവിടെ വന്നില്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വുമൺ വാസ് ക്രിയേറ്റഡ്, ദ ഫസ്റ്റ് വുമൺ വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് മാൻ. ഇത് ബയോളജിക്കൽ റിവേഴ്സലാണ്. തിരിച്ചായിരുന്നെങ്കിലോ ആണെങ്കിൽ പിന്നെയും പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബയോളജിക്കൽ റിവേഴ്സൽ അവിടെ വന്നു. ദ ഫസ്റ്റ് വുമൺ വാസ് ബോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാൻ വാസ് പ്രൈമറി ആൻഡ് വുമൺ വാസ് സെക്കൻഡറി. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യകാല ജൂയിഷ് സൊസൈറ്റി, അതായത് ദ സൊസൈറ്റി ഇൻ വിച്ച് ദിസ് വാസ് റിട്ടൺ വാസ് എ പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി ആണ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ വെച്ചാണ് ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കഥ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പാട്രിയാർക്കൽ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിലാണ്. അപ്പൊ ഈ കഥയുടെ സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പാട്രിയാർക്കൽ നോഷൻസ് ഓഫ് ദ ടൈം. അങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചറലിസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കഥ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കഥയിലോ ഒരു ഇവന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവന്റിന്റെയോ പുറകിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് സ്ട്രക്ചറലിസം. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് വെയർ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. പക്ഷേ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം പറയുന്നത് എന്താ? ഈ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കഥ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് ചോദിച്ചു ഈ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, ഈ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു പവർ പ്ലേ ഉണ്ട്. ആ പവർ പ്ലേയിലൂടെയാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായി വന്നത്. അപ്പൊ സ്ട്രക്ചറിന്റെ അപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി, ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് കെയോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കെയോട്ടിക് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ചില ആളുകൾ അവരുടെ അധികാരവും അവരുടെ പവർ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതെല്ലാം. അതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് പവർ എന്ന് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയി. അതുകൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിന്റെ റെലവൻസ് അവിടെയാണ്. ഓക്കെ 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 സർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് നിർത്തിയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് നിർത്താം. ഓക്കെ. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.